Lothar Zenetti, born 6 February 1926, is a German Catholic theologian, priest, and author of books and poetry. He was in Frankfurt both a minister for young people and a parish priest. His songs, for example, Segne dieses Kind, appear in both Protestant and Catholic hymnals, and he was active on radio and television. Life and work. Zenetti was born in Frankfurt am Main. He attended there from 1931 the Bonifacius Schule and from 1936 the Goethe Gymnasium. He was drawn in 1943, first as Luftwaffenhelfer, then to the Reichsarbeitsdienst. At the end of the war, he was a prisoner of war, first of the Americans, then the French. During this time he began to study theology at the so-called Stadtschuldraht Seminar, barbed wire seminary, of Chartres. Back in Frankfurt, he completed his Abitur and studied at the St. Georgian Graduate School of Philosophy and Theology. He graduated in 1952 and was ordained as a priest on 28 September 1952 by Wilhelm Kempf in Limburg an der Lahn. He worked as a chaplain, vicar, in Oberbrecken, Kolbingen, Königstein im Taunus and at St. Bonifacius in Wiesbaden. In 1962 he became Stadtjugendpfarrer, minister for young people, in Frankfurt. He was a parish priest in St. Wendel, Sachsenhausen. From 1962 to 1995, he published several books and many poems. About 150 of his poems were set to music in the genre Neues Geistliches Lied, NGL. Several were included in hymnals. Others appeared in song collections and were recorded. For example, the ballad was Keine Wagt by the Liedermacher Konstantin Wecker. He also wrote texts and songs in Mundart dialect. He worked for public television in a series Das Wort zum Sonntag, and was the representative of the Catholic Church for the broadcaster Hessischer Rundfunk. In 1984 he was awarded the prize Humor in der Kirche, Humor in the Church, by the Diocese of Limburg. Selected works. 48 publications by Zenetti are listed by the German National Library. DNB. Books. Nagel mit Kopfen. Handreichungen für das Glaubensgespräch. 1960. Gottsfrohe Kindische. Workbook für kirchliche Kinderarbeit. 1961. Kinderwelt und Gottswort. 100 Kinderansprachen. 1962. Morgens, Mittwochs und Abends. Workbook für Mädchengruppe und Freizeit. 1963. Preacher und Psalm. Spirituals and Gospel Songs. Geschichte und Glaube der Negen Nordamerikas. 1963. Initiativen. Junge Christen in einer großen Stadt. Reportagen. 1964. Heiss. W. Eisen in der Kirche. Jazz. Beat. Songs. Schlager in der Kirche. 1966. Zeitansage. Workbook zum Gottesdienst einer neuen Generation. 1969. Text des Übersicht. Für den Einzelnen und die Gemeinde. 1972. Sieben Farben hat das Licht. 1975. Gastbuch des lieben Gottes. Gemeinswischen Wunsch und Wirklichkeit. 1975. Das Allerschosterfest. Ein Frankfurter Weihnachtsbuch. 1977. Die Wunderbarkeitsvermehrung. Variationen zum Evangelium. 1979. Es Frankfurter Christkindliche. Zwei Krippenspieler in Frankfurt am Mundart. 1981. Manchmal leben wir schon. Wedge. Die der Glaube geht. Rundfunkansprachen. 1981. 2002. Die Stunde der Seiltanzer. Geschichten und Gedichte. 1982. Wundergeschehen nicht am Sonntags. Erfahrungen mit dem Alltag. Rundfunkansprachen. 1984. Mein Zeit in Gott in Handen. Mit alten Bildern.
Brauchen und Gebeten durch das JAHR. 1985. Das Jesuskind. Verehrung. Darstellung. Kunst und Frömmigkeit. 1987. Wir sind noch zu retten. Neuer Text der Übersicht. 1989. Auf seiner Spur. Text Gläubiges Übersicht. Topos Taschenbücher BD. 327. 2000. In seiner NAHE. 2002. Songs. Some of Zenetti's songs have been included in hymnals, such as Evangelistias Gesangbuch, e.g., and the Catholic Gotteslob, Das Kreuz des Jesus Christus. Music by Peter Janssens and Heinz Martin Longquich. Das Lied von der Veränderung der Welt. Music by Christoph Enzinger. Das Weizenkorn muss sterben. 1971. Music by Johann Lauermann. E.g. 585. GL 620. Formerly 218. Eine ist unzuleben. Segne dieses Kind und Hilf uns. IHM zu helfen. 1971. Music by Erna Wahl. 1971. Former GL 636. Music by Michael Schutz. 1983. E.g. 581. GL 490. SEHT. Das Brot. Das Wir tellen. 1972. Tune. Rolf Schweizer 1983. E.g. 226. Still lass mich finden. Music by Peter Ehlein 1999. Was keine WAGT. Music by Konstantin Wecker. Weder Tod noch Leben. 1972. Music by Bertold Hummel 1976. Wie ein Traum wird es sein. Music by Herbert Buell. Wir essen von einem Brot. 1969. Music by Ingrid Hirschfelder 1969. Former GL 539. Wir sind mitten im Leben. 1970. Music by Herbert Buell. Former GL 655. Wir sprechen verschiedene Sprachen. Music by Winfried Heurich. Worauf sollen wir hören? 1971. Music by Peter Kempin. Former GL 623. Translation of Ich sterbe you by Hua Busterhuish. Ich sterbe dirmit Lehren Handen. Hair. 1974. E.g. 382. GL 422 621. Literature text von Lothar Zenetti. Zusammengestell von Christoph Fleischer. WERL 2010 Der Schweiglaber. 2010.